আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ChatGPT কিছু হ্যাকস। আমরা পুরো ওয়েবসাইটকে সামারাইজ করে এক লাইন করতে পারি। যেমন আমরা যদি ওয়েবসাইটে যাই, লিংক কপি করি এবং ChatGPT-তে যে যদি লিখি সামারাইজ ইন ওয়ান লাইন, দেন আমরা পেস্ট করি লিঙ্কটাকে। This article discuss creating an effective social media manager portfolio on Twitter. আমরা চাইলে ভিডিও সামারাইজ করতে পারি। Please summarize this video. টাইটেলটা কপি করতে হবে, দেন আমাদের ভিডিওর লিংকটাও কপি করতে হবে। দেন ইন্টার। আমরা চাইলে টেক্সটকে সামারাইজ করতে পারি। কপি, প্লিজ সামারাইজ in one line. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ChatGPT আমাদেরকে পুরো টেক্সটটাকে সামারাইজ করে দিয়েছে। আমরা চাইলে ChatGPT থেকে অন্য কিছু শিখতে পারি, যেমন টিচ মি গিটার, দেন ইন্টার। আমরা চাইলে ম্যাথও সলভ করতে পারি। Please solve the math. Please solve the math. দেখতে পাচ্ছি যে আমরা ChatGPT আমাদেরকে ম্যাথটি সলভ করে দিয়েছে। আমরা চাইলে ChatGPT এর মাধ্যমে স্টাডি প্ল্যান করতে পারি। মেক আ ইংলিশ উইকলি স্টাডি প্ল্যান। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ChatGPT আমাদেরকে ডে 1, ডে 3 এভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের স্টাডি প্ল্যানটা দিয়ে দিচ্ছে। রেসপন্ড ফর দিস মেসেজ। ইন্টার। যেমন what advice can you give to a deeper solution and resolution disorder patient, then enter. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ChatGPT আমাদেরকে অ্যাডভাইস দিচ্ছে। আমরা চাইলে ইনস্টাগ্রাম ক্যাপশন লিখতে পারি। রাইট আ ইনস্টাগ্রাম ক্যাপশন for marketing. আমরা চাইলে কভার লেটারও লিখতে পারি। রাইট আ কভার লেটার ফর দিস জব পোস্ট, দেন ইন্টার। দেখতে পাচ্ছি যে ChatGPT আমাদেরকে হোল একটা কভার লেটার লিখে। আজকে আমরা জানলাম কিছু ChatGPT হ্যাকস। আপনাদের যদি আরো নতুন নতুন হ্যাকস জানা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানান। সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।